ഹേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഈ വീഡിയോൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ തിങ്. ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് ദ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി റൺ. ദിസ് ഈസ് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി സെറ്റപ്പ്. പക്ഷേ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ICT വരും മാസത്തിലായിരിക്കും ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ എൻഡിലോ അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2023 മെൻറ്റർഷിപ്പിൻ്റെ 12 മോഡലും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടൈമിൻ്റെ ഫാക്ടറും ഒക്കെ പറയത്തുള്ളൂ. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ വിൽ ബി ഇൻ 2 ലാംഗ്വേജ്. ഐ മീൻ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷിൽ മേക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അത് നോൺ മലയാളി ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷും മിക്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് some portion of this video will be include some detailed explanation about this video in English, അല്ലാത്തതും ഇൻ മലയാളം. സോ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. എനിക്ക് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി? Low resistance liquidity is just a move. That means if you are trading options, especially option buying, you need energetic move when you take a trade. Otherwise you will get time decay or what I mean the you don't get the delta, right? The speed, you need speed after taking that trade. Otherwise you will get some problem. You don't set any stop loss on your trade, it may go to zero, that strike. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് സീറോയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഓപ്ഷൻ, ചിലവരത് മണി മാനേജ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഐ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ കൺവേ ഇൻ ദിസ് വേ. This is what actually low resistance liquidity is. Just assume I am going to, this is Euro USD. I'm not showing the real-time example on current. This is not the London Open session. You can refer the time. It is 10:27 p.m. Still the London Open, the time needed more than 2 or 3 hours. So I'm just making this video. And after the London Open and everything was coming, അതായത് എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു ട്രേഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഐ വിൽ ഷോ ഹൗ ടു ടേക്ക് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി റൺ. സോ അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, അതിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ തെറ്റും ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. യു നീഡ് ടു റിഫൈൻ ദിസ് മോഡൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാലും ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിലാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ബിഗിനർ ചൂസ് ചെയ്യണതിൽ എനിക്കൊരു യാതൊരു ഇഷ്ടവുമില്ല. കാരണം ഇഫ് സം ബിഗിനർ വിൽ ചൂസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡൽ, they don't understand anything. You need to have experience in ICT mentorship around 6 months, because you need to acquire that skill where the price is moving to next. Okay, that is the main thing. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ലണ്ടൻ സെഷനിൽ വല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൺ ദാറ്റ് on other video, but that video include on this video. I will cut the portion after the London session. Okay, after or on the London session. So I am going to 1 hour.
you mean the low resistance liquidity. I am showing some example. Like this is 1 hour chart. Okay, this is 1 hour chart. This whole move, like this move, or like this move, you understand what I am explaining to you, like this move. uh, Whenever you take a trade, that trade need to move. Okay, that is the main thing. Move with a lot of that, I mean, without a frustrating. uh, Other than this, it could be a high resistance liquidity, right? That means high resistance liquidity എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും. അത് ലോ പ്രോബിലിറ്റി സെറ്റപ്പാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം. ഐസിറ്റിന്റെ ഏത് മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ നറേറ്റീവ് ഓൺ ദാറ്റ്, the price could gravitate on that narrative, that can move in high resistance liquidity condition also, but it has low probability. Okay, that is what I am trying to do. So high resistance liquidity means uh, it move up and down, and it move up and down, and it move up and down. This is in 1 hour. It is in 1 minute also. It can do this kind of same thing, right? I'm not going to one minute or lower time frame, but it need to go to lower time frame, then only we can find the setup. I will show that and after, if I get a opportunity. That പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ അയക്കണമെന്നില്ല. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യൂറോ USD തിരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. കുറേ പേര് ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോൾ കറൻസിയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറൻസി പെയർസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂറോ, INR, GBP, INR, പിന്നെ JPY ഉണ്ട്, JPY INR ഉണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ തൊടാറില്ല. പിന്നെ USD INR ഉണ്ട്, അതിലും ഞാൻ തൊടാറില്ല. കാരണം എനിക്ക് ആകെ 2 പെയർ മതി. പിന്നെ USD INR ഹൈലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. USD INR വാസ് ഹൈലി മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് റിസർവ് ബാങ്ക്, അങ്ങനത്തെ ബാങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക്, അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ ഐസിറ്റിൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഐസിറ്റിൻ്റെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ഐസിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ PD അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രേക്കപ്പ് ബ്ലോക്ക്, ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. യു നീഡ് ടു ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് എവരി PD array. ഓക്കെ, സോ order block, breaker block, FEG, inversion fair value gap, then CE, pin, yeah, volume imbalance, everything. So how to take a low resistance liquidity run? That first you need to understand the macro. Macro is just simple as that. Every hour, okay, every hour, I'm not ഞാൻ പറയുന്നത് every hour എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, it is not only for the London session. That if some market have some open hour in the market, it has going through lot of hour. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ ഏത് മാർക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ I will show this example in some other market, like Indian futures, or I don't know when this opportunity will open today. Today I will get this opportunity today. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏതിലാണ് കാട്ടാൻ പോകുന്നത്, എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് യൂറോ യൂസിൽ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമോ, ഐ ഡോണ്ട് നോ when it will show this opportunity of a low resistance liquidity run. It is Monday, and also this week have non-farm payroll news. So I am expecting that low resistance liquidity today will likely unfold, but I am not forcing. Okay, but everyone need to know, in 1 week you have get one opportunity. That was algorithmic, so it will keep repeat over and over again. So you need to first understand the macro. Every hour, that means 24 hour, every hour started before, that means 10:30. If assume this is 10:34, right? After 10:34 we have 11 PM, right? So we are entering to a hour
that hour 50, that means 10:50 to 11:10, that was a macro. And the same if we go to 12, the starting macro will be 11:50 to 12:10, that is a macro. Okay, but in New York session 3 p.m., that means the last hour of New York session hour, we have um, 3 macro. I'm not going to that macro. That means other than that 3 to 4 macro. That means in New York session the time need to put in New York session if you are following any market with ICT concept. Okay, if you in 3 p.m. where is the 3 m 3 p.m. it is Friday, so uh, yeah, 3 to 4 hour of macro. This hour, okay, 3 to 4 hour, this is whole different macro. This is not it not include only one macro, it has 3 or 4 macro. I am not clearly ICT will reveal on some video about that, but I am not clearly listen that macro. So I mean we have 3 macro on this hour, 3 or 4 macro on this hour, but you can ignore this for this video. I am not going to that macro, but you can you need to refer that macro also. You can go to ICT video and listen about when the macro is starting in 3 to 4. In this video I'm not going to that. Okay, you understand the macro aspect. Okay, that is high frequency, that the macro will do on that time. It will hunt a liquidity or it will go to a inefficiency to rebalance. That is the two thing the macro will do. That is algorithmic, it is high frequency trading. Okay, the algorithm is pooling the price. So you need to mark every macro high and low and swing. Okay, in 1 minute you put it the chart in 1 minute and mark every macro on that time, other than the last hour macro, because last hour macro is something that confused I am also some. So because of that, if just we are going to sun, I'm not counting that. Yeah, it is Sunday, March 3. The so the it itself it is this area was a macro type. So that means 850. 850, that means 850 to 850 to 9:10. Okay, 9:10. I don't know, this video will be longer, more than 20 minutes or 30 minutes. So you need to mark this low and this macro high. Okay, on this here is the high and here is the low, and another hour you need to refer every hour, and you need to find that macro in your trading session. Whatever you trading on that session, you need to refer all macro, high and low and swings. Okay, like this is 950, so I'm just marking 950, 950, and 10:10. This was also marked, so I just mark this high and this swing macro. I don't need to mark this because after the macro it attacked this macro low. So you need to have with നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാക്രോയിൻ്റെ സ്വിങ്സ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തത്, ഈ മാക്രോ കഴിഞ്ഞ്
സ്വിങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാത്തത് സ്വിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. പ്രൈസും ഇതുവരെ പോവാത്ത ഏരിയയിലുള്ള സ്വിങ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇതൊരു മാക്രോ സ്വിങ് ആണ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഓൺ 7:55. So it is a swing. It can be I'm not predicting it need to go there. I'm just saying in the future we can see some most of the price may go to this. If just assume if price will go to this macro, it will attack this high. So it is a macro high, so you need to you need to mark this high, and yeah, this is the high that happened on this time. This is 7:55 to 8. This is 50. This is 50. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ swing. So we need to mark that. Then 8:10. Okay, 8:10 ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്വിങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. അതായത് ഈ ഒരു മാക്രോയിൽ ഈ ഒരു സ്വിങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതായത് 8:10. അപ്പം ഈ ഒരു സ്വിങ്ങിൽ ഏതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? ആ ഒരു സ്വിങ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മാക്രോയിൽ സ്വിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലണ്ടൻ സെഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് സെഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാക്രോയിൽ ആ വരുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ മാക്രോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യും. ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഹണ്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഹണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ലിക്വിഡിറ്റി ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലണ്ടൻ സെഷൻ്റെയോ ന്യൂയോർക്ക് സെഷൻ്റെയോ മാക്രോ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാക്രോന്റെ ഹൈ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഇത് ആ ടൈമിൽ നടക്കേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് ടൈം ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വരിക. ഈ ഒരു ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാക്രോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. ഈ ഒരു മാക്രോ ലണ്ടൻ സെഷനത്തെ ന്യൂയോർക്ക് സെഷനത്തെ മാക്രോ. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ന്യൂയോർക്ക് സെഷൻ ലാസ്റ്റ് മാക്രോ. ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ദാറ്റ് കറന്റ് ടു നൗ. ആഫ്റ്റർ ICT will post the video, he will tell how to refer that also. അതല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്കത് ആ മാക്രോവും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലോട്ട് കടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിൽ എത്ര പേര് ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം വാച്ചിങ് ജസ്റ്റ് നോ ICT some little bit thing. Then you will go to macro aspect and you will refer ICT last hour macro is really powerful because 3 or 4 macro are that having that hour. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പ്രൈസിലോട്ട് പോയിട്ട് മാക്രോ അവിടെ എന്താ ചെയ്യണം? മാക്രോ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പോയ മാക്രോന്റെ സ്വിങ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ, ലൈക്ക് അസ്യൂം ഇപ്പോൾ ഇത് ലണ്ടൻ സെഷൻ ഓപ്പൺ, ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ഇഫ് now was a London session open or New York session open, like in London session it is a 350 starting point, the macro in London session. The macro will do to attack this is not a macro side, so attack this sell side. This sell side have particular time element, but the previous macro was in here, so it is a equal low, so it is attacked. Then the macro was almost come to end. That means the 3 a.m. 3 a.m. to 2:50 to 3:10. That is the London session macro time, just assume. So the London session macro time was finished. The London session macro time almost 3:10 was completed. Then the price need to be consolidating inside this dealing range. What dealing range? You need to understand everything. That's why I am saying everything. Okay, consolidate inside this dealing range. If the move has happened on here, this swing to this swing, we have a range. Inside this range, price will keep going. That is a consolidation.
So you need to understand everything in ICT till the half of the hour. That means 30. If I am talking about that three uh, 3 to 4 hour in London session. So the 3:30 till 3:30 price need to be consolidation. After 3:30 or 3:30, you need to look for a PD array uh, that correct your narrative. That means where the price is going to next. You need to know that. You need to know, otherwise you can't do anything. It look complicated, but you know everything about ICT. It is really easy. This is the powerful thing you need to acquire in this ICT. This is what I'm waiting for the whole year. Okay. So I get this thing and I figure out how this thing works. If this is not happen, this macro do not consolidating, or after this macro still price going down, we just do nothing. Okay, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് അതല്ല. നമ്മളൊരു സാധനം പ്രൈസിൽ നോക്കും. We look for something on the price. If price is likely unfold that, we will take that opportunity. Otherwise we just do nothing. Okay, please keep it in your mind. That is your model. Okay, that is your model. So one model only you need to in your lifelong in ICT. So just follow the model. If this session will not provide, you are trading euro used in another state or another country, you have 24 hours, but I don't have any 24 hours, but I'm just focusing only on London. I know I will get the opportunity tomorrow or day after the tomorrow. It will once in a week it will present the opportunity. Okay. It was a high probability. It is a high probability trade that you are taking. If it is not consolidating, or the price will move after the macro, after the macro around the 312, the price still going below this dealing range, that is not your setup. Okay, that is not your setup. It is not going to unfold the low resistance liquidity setup. Okay, so after the half of the hour, you need to look for the entry to enter the whatever PD array that will open after your time. That means the 3:30, you will get on that PD array and may put the stop loss. Then you will get how to take this. I will show some example after this video. The main thing you need to know the direction, the narrative. Okay, the higher time frame narrative. The where is the I'm showing how to take set a target. You must have to take a partial. That's the reason I am doing currency futures. Okay, if somebody doing Nifty, if somebody doing Nifty futures, it is not really good for a small trader. It requires a lot of margin to take one contract, almost to 1.5 or kind of margin you need to take a future trade in Nifty. You can do in option, but I am not recommend option. I am not doing option, that's why I am not recommend. You can do that. That is completely your choice. Whatever you do, you make some loss. That is you do. I am not do any kind of thing. I am not SEBI register. I am not recommend anything. I am just telling this is how this price and this high frequency algorithm working. If you are doing in Nifty, you need to mark every macro aspect like this. This is 11.8, but you need to take a position in only the kill zone. That everything you need to keep in mind. Okay, so that's it for this particular session video. I will post this video, and after the lender session open, I will
get any opportunity like what I am saying on this video, I will show you. Okay, in the asset class may be the different, may it will be ചിലപ്പോൾ ഇത് നിഫ്റ്റിയിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും asset class ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് in euro USD or GBP USD. In currency I am doing euro INR and GBP INR. It is just reflecting this price here there also, so I can easily trade this asset class as per this the price action. It is the same thing reflect on there also. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, I am pausing this video. Yeah, so in British pound and euro USD we have a opportunity of low resistance liquidity run. In euro USD the rules is slightly not correct, because the this is the macro swing in 150, that means 150 macro, that means we are entering to 2 a.m. the macro will spool and attack this buy side. This is the low of this macro. So this is the low, and in GBP USD this was correct. I mean, this is the high of this macro, that is 2.9. Okay, so everything is perfect as per six sister approach, which is the bullish pair. My narrative and my buyers in euro USD for this trade is bullish. I don't have any daily buyers or weekly buyers, but I can know how to trade without a buyers, with just a narrative, but it requires lot of skill. Okay, it requires lot of skill to acquire that. As per full rules, this swing is 212, so you need to follow the rule. So I am taking in both currency pair, I am taking both a trade. Okay, in British pound, this was a inversion fair value gas as per my narrative. അപ്പോൾ ഈ ഒരു price I want to see the price close below the CE, that means the middle portion of this FEG, the inversion fair value gap. Okay, this is compared to not bullish, but this is the perfect rule as per rules, currency pair to trade. Okay, so yeah, I'm waiting for the opportunity. Okay, I bought, I want to see, I just violate, so I am waiting for the time after 30. Okay, after 30 I am waiting for the after 13. You need to enter. Beyond the 13 you will get a entry opportunity is very less, because price going to be spool. The time is 28, so I'm waiting for after 30 and above. Okay, that is my mistake, that is not as per the rule. Okay, euro USD, this would be this was a buy side, and this also my buy side. This buy side is coming on this buy side. Okay, that is the big contest, big view of this buy side. That is my objective. In GBP I want to see a close after, yeah, this is
30. Yeah, it is 30 currently. Okay, I am going to buy here. So I bought some quantity. I place my stop loss on below this swing. Okay, it is a equal, but I don't care. I know I have a clear narrative, and my partial would be my full target would be this buy side. My partial would be this buy side, and you can enter after 30. I just enter when I saw this big move, so I just bought something on here, but because of the spread I just get on this area, but that is not a small spread, that is okay. So I want to show some thing, that means the partial, the target area, right? The target, we can book a partial around here also. Here also would be like 2. Okay. No, we can just set one contract on this buy. By I don't think euro. In euro also we have a get opportunity, but as per the rule it is good to trade GBP. Okay, so the what is the rule? After the macro, we don't need to see price go higher after the macro. But we can trade, but the probability is lesser than the GBP USD. The high probability is still playing on GBP USD only, but it mostly do in tandem pairs, right? If Euro USD is moving upside, British pound also moving upside. So everything is correlated. We can consider to take a trade in euro or dollar. So uh, if price came, what is the 50? If price just attack the sell side, I may bought some contract. Okay, I don't think it will do. It will do. I just bought, but my main focus is in GBP British pound. That is this would be the high probability uh, uh, currency till now. The opportunity was discovered in this. Okay, that is the high probability. So the time was 340. So you can add any kind of pyramid entry you will get on the time after 30 minutes of the hour. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിയോണ്ട് ദ 30 minutes, it will be less compared. Sometime it will go after the 30 minutes, it will get spool and spool. We don't get any kind of, just one opportunity we will get, right? So this is high frequency, so we need to really focus on this kind of trade. This is the main meat in this market, this kind of trades. So we need to consider that this was a pyramid entry. You can see this big up close candle, we have a fair value gap, see, and also a inversion cycle. We can do a pyramid entry, lot of thing we can do, but I am not considered to do. Okay, sell limit on this area. This was a C, right? Yeah, this was a C, the consequent engagement of that. Okay, so total portion. Okay, everything it is fine as per the rules, and we need to look for the Fibonacci session, the standard deviation. Okay, the macro started, the macro. Okay, that's the thing to see to. Yeah, everything is good.
see, the probability is like the price not this is 50, right? So I'm not considered to buy any kind of quantity on here because of the reason the rules is not the correct, the main thing. Yeah, this is the macro high. അപ്പം ഈ മാക്രോന്റെ ഹൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് പ്രോബിൾ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി നിഫ്റ്റി അതിലൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി സെറ്റപ്പ്. പക്ഷെ ഇതിലാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇതിലേതിലാണ് ബെസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കണ്ടു, ഇതിൽ സിസ്റ്റർ അപ്രോച്ച് നോക്കി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂറോ USD ആണ് ഇതിൽ ബുള്ളിഷ്. ലൈക്ക് ഈ മൂവ്മെന്റ് ഏതാണ്? സോ ഈ മൂവ്മെന്റ് സി വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആണ്. സോ സിസ്റ്റർ അപ്രോച്ച് നടത്തിയാലും നമുക്ക് വലുതായിട്ട് ഇതിലേതാ ബുള്ളിഷ് ഇതിലേതാ, രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. സോ we can consider both, but as per the rules and setup, it is the currency to trade, right? If in case my direction is entirely wrong, അത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സ് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് സൂക്ഷിക്കും. നിങ്ങൾ എങ്ങാനും നറേറ്റീവ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പണിയാവും. കാരണം ഇത് അമ്മാതിരി മൂവ്മെന്റ് വരുന്ന പോലത്തെ സിനാരിയോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മണിയാണ് എടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ട്രൈക്ക് 0 ആവാൻ വലിയ മീറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, വിത്തിൻ 20 മിനിറ്റിൽ most of the movement will happen. Everything is correct as per the rule. So അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഡിക്സി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? just hold on to this, right? just hold on. എൻ്റെ നറേറ്റീവ് തെറ്റിയാലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അതിൽ വേറൊന്നും വഴിയില്ല. അത് സ്പീഡിൽ പോവും, പക്ഷെ നമ്മുടെ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ എനിക്കിതിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാത്തതുണ്ട്. അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ എടുത്ത പോലെ ഇതൊരു മാക്രോന്റെ ലോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ട്രേഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, സെൽ സൈഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആകുമോ, അതൊക്കെ എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതാണ് ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എവറി റൂൾസ് ഈസ് ഇംപെർഫെക്റ്റ്. വി ക്യാൻ ട്രേഡ് ദാറ്റ് കറൻസി പെയർ ഓർ ദാറ്റ് ഇത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ടാർഗറ്റിലോട്ട് എത്തണം എന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റിയിലേക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ മിനിമം യു നീഡ് ടു എയിം ഫോർ 20 or 25 points. പിന്നെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം. അതായത് ലൈക്ക് സിൽവർ ബുള്ളറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം 20 പോയിന്റ്, അതായത് 5 ഹാൻഡിൽസ് എന്നൊക്കെ SMP പറയുന്ന പോലെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കറൻസിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 10 പോയിന്റ് 10 ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 11 ഹാൻഡിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പിപ്പറ്റൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മിനിമം ടു മിനിമം വേണ്ടത്. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് 5 അതായത് 5 പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് to make a small trade and leave with that. We can do that. ഇപ്പം തന്നെ എത്രയായി? ഇപ്പോൾ 6-7 പിപ്പറ്റായി. ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റണ്ണൊന്നും മുകളിലോട്ട് വേണ്ട. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു INRന് ഏകദേശം 2000 ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് 2000ന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു 1 to 2 lakhs ക്യാപിറ്റലുള്ള ആൾക്ക്
പൊസിഷൻ സൈസും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ക്ലിപ്പൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 50-60 കോൺട്രാക്റ്റോ എടുക്കുകയാണ് വെച്ചോ, പൊസിഷൻ സൈസും മണി മാനേജ്മെന്റും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൊണ്ടൊരു ലിവിങ് ഉണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം 2000 to 4000 ഉണ്ടാക്കാൻ, അതായത് ഇതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇത് പറയണില്ല. അപ്പോൾ 2 ലക്ഷമാണ് ക്യാപിറ്റലെങ്കിൽ 2000 എന്ന് പറയുന്നത് 1% ആണ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ബേസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1% ഒക്കെയാണ് റിസ്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 1% റിസ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരു 1:2 കിട്ടണ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇതന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ 1:1 അടുത്തോളം ആയി പാർഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാർഷ്യൽ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ റിസ്ക് എൻ്റെ കമ്മീഷനും കൂടി ഇത് ചെയ്ത് ഇതായിട്ടും കിട്ടും. അപ്പം ഒരു 1:2 ഒക്കെ 1:2 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്. 1:1 തന്നെ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഇനഫ് സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ. സോ യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. വലിയ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അല്ല, വലിയ ടാർഗറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ലൈക്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ 15 സംതിങ് പോയിന്റ് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി ആണ്, പക്ഷെ ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി മേക്ക് എ ലിവിങ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇത് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതും ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ. അങ്ങനത്തെ ഒരു റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡെമോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ റിയൽ മണി ഇത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ എല്ലാം നിങ്ങളത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടൈം എത്രയായി? 41 മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലോസ് വന്നാൽ തന്നെ എൻ്റെ കമ്മീഷൻ എങ്ങാനും തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ ബുക്ക്, ഇവിടെ ഒരു ബൈ സൈഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ട്രേഡാണ്. നിങ്ങളത് ആലോചിക്കണം. ഈ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് ഇതാണ് മെയിൻ തിങ് ഓഫ് ദ മീറ്റ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ്. സോ യു ആർ കാച്ചിങ് ദിസ് വിത്ത് കോർഡിലേറ്റിംഗ് ടൈം. യു ആർ timing the market. That is the skill. Okay, ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡ് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തേ? ഓൾമോസ്റ്റ് 7 പോയിന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പിപ്പറ്റ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നിഫ്റ്റി INRൻ്റെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 0.6ൻ്റെ പേര് 0.5%. ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ മീ. മനസ്സിലായ? ഞാൻ അത്രയൊക്കെ എയിം ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതും വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ടാർഗറ്റ് വരെ നമുക്ക് എയിം ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ എടുക്കണം. പാർഷ്യൽ എടുക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത്രയും വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ആണ്, ലോ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ എടുക്കണം. പാർഷ്യൽ എടുത്ത് പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇത്ര കിട്ടും, ഫുൾ എടുത്ത് പാർഷ്യൽ എടുത്തിൽ ഇത്ര കിട്ടും പറഞ്ഞ്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം. കാരണം ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്, ഈ ഒരു സാധനം ഒന്നും നീങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ഒരു സാധനം ലോ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ആ റൂൾസ് അവിടെ ഇല്ല. GBPയിൽ മാത്രം റൂൾസ് ഉള്ളൂ ആ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റിൻ്റെ. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഇനി യൂറോ USD ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ മൂവ് വരിക. അതായത് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിംഗ് ആൾക്കാർ ഓൾവേസ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്ര മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വലിയ സ്മാർട്ട് മണിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ നടത്താൻ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ മൂവ് എത്ര ഒരു ക്യാൻഡിൽ 3 ക്യാൻഡിൽ ഇത്ര വലിയ ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആ ഒരു പവർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഇത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ നിഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കാണിക്കാത്തത്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നിഫ്റ്റിയിലാണ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തണ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ്. പിന്നെ ആൾസോ ഇതിന് ആൾ ടൈം ഹൈ. എനിക്ക് വീക്ക്ലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ എവിടോട്ട് പോകുന്ന പ്രൈസ് ആൾ ടൈം ഹൈയിലാണ്. ആൾ ടൈം ഹൈയിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റിന് താഴത്ത് വീഴുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രാഷ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറയാറേ ഇല്ല. ഒന്നാമത് ഇലക്ഷൻ ഇയർ ആണ്, എല്ലാവരും ക്രാഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കില്ല, അവർ പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഐ എം നോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഹൈ ആൻഡ് ലോ.
I'm just trading inside this at high in low. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ എനിക്കിത് ഫുള്ള് വീഡിയോ ആക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര എടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിവേ ഞാനിത് എത്തുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻ കേസ്
അതിൽ അപ്പുറത്തെ പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ ഡെലിവർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊരു പ്രൈസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മാക്രോ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് 10 എന്നുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ എത്രയായി, 3:07, 8, 9, 10, 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിർത്തും. എന്ത് തന്നെ ആയാലും. കാരണം എനിക്ക് ഇനി ഓവറായിട്ട് ഇത് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വയ്യ. വലിയൊരു വീഡിയോ ആവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റീസൺ കൊണ്ട് വലിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സാധനം പിടികിട്ടിയല്ലോ. ഞാൻ അത്രേ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. കാരണം യൂറോ USD സാധനം ബൈ സൈഡ് എടുത്തു, അതേപോലെ ഡോളർ ഇൻഡെക്സും ഈ സ്വിങ് എടുത്തു. സോ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ആരാണ്? ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടാണ്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ INR ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ GBP INR ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കുക. പിന്നെ അതിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ അത്ര ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കാണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, കാരണം ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില സിനാരിയോയിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇതേപോലെ കൊല്ലോയിൽ ചിലപ്പോൾ കൊല്ലോയിൽ പ്രൈസ് അതിൽ പോവായിരിക്കും. അതായത് യൂറോ INR ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പോവുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, കാരണം അതിൻ്റെ കോറിലേഷനൊക്കെ വേറെ രീതിയിലാണല്ലോ. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഈ ഒരു കറൻസിയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല കമ്മോഡിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല. സുഖമാണ്. ഓക്കെ, just 2 minutes. Okay, just 2 minutes. Then 44 മിനിറ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ സെഷൻ തന്നെ. അപ്പം ഞാനിതിന് എത്ര സ്പീഡാക്കണം? മിനിമം ഒരു 30 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആക്കുകയല്ലേ. മൊത്തം മറ്റേ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലോങ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് കുറച്ച് വലിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 9 ചെയ്തില്ല, 10 ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞാൽ I'm just close the position and close the video. Okay, I just stopped. Yes, so I'm just നിർത്തുന്നു ഈ വീഡിയോ. So thank for everyone who watched this video and have a good day. Okay, bye bye.